Mas o ano foi perfeito. Foi. Tem razão. Aprendemos um monte de coisa, né? Todos os dias, né? Puxa, acho que nós aprendemos muita coisa esse ano que passou, né? É verdade. Uns sim, uns não. Eu também concordo. Assim, tem gente que aprendeu muito, tem gente que aprendeu um pouco e tem gente que não aprendeu nada. Ah, sim. Ai, daí, ó, eles que ganham outro ano igual esse, que não aprenderam, viu? Eu tô fora, eu aprendi. Também. Olá, Márcia. Ei, Satchidananda, gente. Tu Shuddha também. aprendeu antes, né, Márcia? Não é? Ou aprende, não tem outra opção não, né, gente? Tu recebeu a graça, tu aprendeu antes, né? Como é que é? Não, Márcia, mãe de Dani. Ela disse que aprendeu. Eu disse, ela aprendeu antes que ela recebeu a graça. É verdade. Verdade, foi em 2019. Satchidananda. Jai Satchidananda. Ei, Satchidananda, Satchidananda, pode entrar. Jai Satchidananda. Jai Satchidananda, Shuddha. Yes. Just 1 Muito minute. tempo, não gostei. Yes. So wonderful. Okay. Happy New Year in Satsang for everyone, huh? So, então o Shuddha está falando feliz ano novo para todo mundo na Satsang. Yes, this is our at the feet of Dada. With a lot of love for Dada, we ask for 2021 to be in Satsang and the awareness of the eternal. Então, com muito amor, né, pelo Dada, a gente pede para a gente estar presente nas Satsangs em 2021. Yeah, so with that awareness and with that presence within us, with that presence, you see, we can be present as Shuddha or Maria or Bierna, or we can be present as the Amapura. So we are now present here as the Amapuras. You see? E aí a gente pode estar presente com a consciência ou somente como Maria, Berna ou como alma pura. Yeah, so we reflexly now, as days and months and years go by, our presence will always be as the Amapura and not the relative awareness. The relative awareness doesn't need any extra help, you see. Então, com o passar do tempo, dos dias, dos meses, do ano, que a gente possa ter a consciência da alma pura e não a consciência relativa. Yeah, so it is with that awareness that Marcia and Shuddha greet the Amapura within each one of you, and please accept our namaskars. E é com essa consciência da alma pura que o Shuddha, a Marcia, a gente reverencia todos vocês com os mais altos namaskars. So let us begin with the Tri Mantra. And who would like to sing the Tri Mantra? Então vamos começar com o Tri Mantra. E quem gostaria de cantar o Tri Mantra? Who would like to? We will want a volunteer to sing the Tri Mantra. All right, Michelle. Quer voluntariar? Michelle, huh? Yeah. All right, Michelle. Primeira satsang do ano com Shuddha, vou cantar. Okay, Vishuddhatma Bhagwan. Yeah. Namo
Vitragai Namo Arihantaram Namo Siddha Namo Ayariyaram Namo Vasayanam Namo Loye Savasanam Eso Panchanam Karo Savapava Panasano Mangalam Chisavitim Paramavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidana Namo Vigragai Namo Arihantaram Namo Siddham Namo Ayariharam Namo Vasayaram Namo Loye Savasanam Eso Panchanamukaro Savapava Panasam Mangalam Chasavitim Paramavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Shivaya Jai Sachinanda Namo Vitragai Namo Arihantaram Namo Siddha Namo Namo Vasayaram Namo Loye Savasanam Eso Panchanamukaro Savapava Panasam Mangalam Chisavitim Paramavai Mangalam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachinanda Jai Sachinanda Jai Sachinanda. Thank you. Jai Sachidana Shuddhatma Bhagavan. Yes. All right. Wonderful. Cassia Ribeiro. Would you like to say hello to me, Cassia? Cássia Ribeiro, você quer dar hello para o Shuddha? She is there, but she is not turned on. All right. All right. Shirley, let us have you recite the Nav Kalams, please. Oh, just a minute, please. Então a Shirley vem recitar as 9 calãs para a gente. Ela pediu uns minutinhos. Sorry. Yeah. All right, wonderful. Okay. 9 Kalams. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim,
conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir, não levar ninguém a ferir, nem instigar alguém a ferir o ego de qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Dá-me energia interior infinita para não ferir o ego de nenhum ser vivo e conduzir meus pensamentos, palavras e ações de tal forma que sejam aceitos por todos os pontos de vista. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para eu não ferir ou não fazer que alguém fira, nem instigar alguém a ferir as bases de qualquer religião, mesmo no menor grau, e de conduzir meus pensamentos, palavras e ações de maneira que sejam aceitos por todos. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, ofender ou insultar qualquer monge, freira, pregador ou chefe religioso vivo. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não fazer nem causar mal a qualquer ser, nem instigar alguém a desgostar ou odiar qualquer ser vivo, mesmo no menor grau. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém, ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não ter, nem levar ou instigar alguém a ter quaisquer desejos, sentimentos ou gestos sexuais dirigidos a qualquer ser vivo, seja ele homem, mulher ou neutro. Conceda-me energia absoluta para ser eternamente livre de desejo sexual. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para controlar a minha tentação excessiva com relação a qualquer tipo específico de sabor. Conceda-me energia para fazer refeições com equilíbrio de todos os sabores. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não criticar, nem instigar ou levar alguém a criticar, ofender ou insultar qualquer ser, presente ou ausente, vivo ou morto. Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para tornar-me um instrumento no caminho da salvação do mundo. Jai Satchitanand. Wonderful. Jai Satchidanand. Thank you. Thank you. All right, Surya. Surya. Jai Satchidanand, Surya. Where are you? Cadê você, Surya? Jai Satchidanand. Right, Surya. Surya, going to do Jai Satchidanand Shuddhatma Bhagwan. Do you want to recite the prayer to the pure soul? You know, the spirit Você of... quer recitar a oração da alma pura, Surya? She's coming. She's just trying to get the prayer to the pure soul. Oração para a alma pura, Surya. Ela entrou. She got muted, Shuddha. But she has to unmute herself. E tem que tirar você do mudo, isso, Surya. She has lost signal, or she'll come. Let's wait for her a little bit while she brings it. Então, vamos esperar um pouquinho por ela. Where is Surya? Okay. I think that she... Well, until she comes, we just now surely recited Kalam number 5, which is with reference to the speech, you see. Então, Kalam. a gente espera por ela. A Shirley acabou de recitar as 9 calams.
You know, in the Kalam of speech, you see, the speech is it's a very interesting thing about speeches. The same, Ela é muito interessante quando a gente yeah, the same kind of speech. It's the exact same sentence, which is of the speech. You see, Sorry, Shuddha, the same kind of speech of what? What did you say? the same speech, same words. All right, this in a sentence can have different effects with different people. You see. Então, a mesma fala, a mesma frase que está escrita, ela pode ter efeitos diferentes. A mesma fala para as pessoas, em cada pessoa ela pode ter um efeito distinto. Yeah, the same sentence uttered by one person, that other person will appear negative and unfriendly, and the same sentence spoken by someone else becomes very pleasant. So the speech is the same, but there is something between the two people, inside the two people, that modifies it. You see? Então, a mesma frase, quando é lida por uma pessoa, ela pode trazer algumas sensação negativa nas outras pessoas, e uma outra pessoa que lê a mesma frase pode trazer sensações positivas nas pessoas. Então, são a mesma frase, a mesma fala, que tem efeitos distintos nas pessoas, e isso é devido ao estado interno de cada um. To give a simple example, if there are two Mahatmas, you know, in a family, file 1, file 2, right? Or file 3. If you know, if somebody says, you know, one Mahatma reminds the other person, remain in Gnan or apply, settle the file with equanimity. You see, these are Gnan sentences that, you know, settle the file with equanimity, right? This is a simple sentence, right? Settle the file with equanimity. Então, numa família de Mahatmas, né, que tem arquivo 1, arquivo 2, arquivo 3, tem a frase simples de fechar os arquivos com equanimidade. Right. Now, if one Mahatma, if file 1 tells the same sentence to file 2, it will be perceived as unpleasant. You see, she will say, who are you to tell me to remain in Gnan or to settle the file with equanimity, right? Então, se uma pessoa fala para outra para fechar os arquivos com equanimidade, a outra pessoa vai reagir. Quem é você para me dizer para fechar os arquivos com equanimidade? Whereas if the Gnani says that, the Gnani says the same thing, settle the file with equanimity. Don't interfere, don't create more problems, then it appears pleasant. So it's the same words, but it depends upon, you know, so this is the power that is inside those sentences, you see. That is, the power is inside the sentence, but it has different effects depending on who is speaking those words. Então, se o Gnani falar as mesmas palavras, né, para a pessoa fechar os arquivos com equanimidade, ela tem outra reação, porque vai depender do poder, né? As palavras têm o poder, mas vai depender do estado de quem pronuncia também. And you see, this is called the power of speech. The power of speech can hurt, create a lot of pain, or it can create a lot of good vibrations and help the other human being, or, you know, the same words are the same. The words are the same, you see. E é chamado de poder da fala. Então, as mesmas palavras podem causar muita dor, ou elas podem trazer esse bem-estar e ajudar os outros seres humanos. As palavras... You see, both the one person, the Mahatma saying it is right too, you see. Mahatma saying?
the Mahatma saying these words is correct too, right? Mahatma saying, the Mahatma is saying, settle the file with equanimity, but it is received in a negative manner by the file too, right? Então, o Mahatma falando para outra pessoa, feche os arquivos com equanimidade, são as mesmas palavras que é recebida pela outra pessoa de forma negativa, de forma ruim. But if Deepak Bhai tells you settle the file with equanimity, it is the same words, it appears pleasant, you see. Mas se o Deepak Bhai fala, né, com você, fecha os arquivos com equanimidade, então são palavras prazerosas, elas chegam com você, para você com doçura, com prazer. So what is the difference? The words are the same, but one person saying it has a different effect, negative effect, and another person saying it has a positive effects. So the difference is that the words are associated with different subatomic particles or different parmanus. You see, different parmanus. Então, qual que é a diferença de uma pessoa falar e o Deepak Bhai falar? São as mesmas palavras. Então, ele está explicando que a diferença está que quando a pessoa pronuncia, né, está nos parmanos, nas partículas subatômicas das pessoas que estão. Yeah, different parmanus. Now, parmanu is, as you know, is the subatomic particle, you see, of matter, you see. So it is the effect of the subatomic particle, you see, that create. Então, as partículas subatômicas, quando a pessoa pronuncia, são os efeitos dessas partículas subatômicas. And therefore, the effect is different, you see. Therefore, the effect is different. What is because the subatomic particles from the source are different. I saying it, one of us saying it has a different, same sentence, and the Gnani saying it will have a different effect, you see. Então, o que o Shuddha diz é diferente, são as mesmas palavras, mas pode ser percebido de forma diferente do que o Gnani diz. You see? And partículas subatômicas. Yeah, so, of all the various, excuse me, just a minute, this is important, I need to take this. Hello, Mahendra? Okay. Okay. All right, Mahendra. Yeah, okay. I will do that, and હું છે ને તને આ સત્સંગ પતી જાય ને અમરાતીનો સત્સંગમાં છું પછી તને કોલ કરીશ. હા, આજે રાતના બહુ મોડું થઈ ગયું, 2 કલાક પછી કરીશ હમણાં. હા. All right. Okay, Mahendra. Thank you. Jai Sachidan. Yeah. Sorry about that. You see, the sweetest speech, therefore, you see, it is notice that it is the same sentence, or same sentence. The mother will say, don't fight, to the 2 children, and the mother now receives the Gnanviti, and slowly, as the effect of the self, as she rises higher, as she herself becomes less and less with Kashais, her same sentence becomes more powerful. This is what I'm trying to convey to you, O que ele está tentando mostrar para a gente que uma mãe, quando fala com as crianças, não briga, ela é percebida de forma diferente quando essa mãe recebe o Gnan. E aí, através dessa ciência, né, ela começa a diminuir os cachais, e essas mesmas palavras que ela vai falar com os filhos, não briga, começa a ter um efeito diferente também nos filhos por causa dessa. So it is
it is important to realize that yes, beautiful words of the Lord, which are written in the book everywhere. There are in all the books, in all the holy books, all good, beautiful words are written. But what is the difference? What makes a difference? Then the answer is when it is coming from the source is not associated with negative parmanus, negative vibrations, you see. So Então, they. diferenças. Sorry, should I need to... Okay, go. You're doing fine, my dear. Go on. So, qual que é a diferença, né? Das palavras escritas nas escrituras quando as pessoas pronunciam? É exatamente essas partículas subatômicas da pessoa que está falando, que está emitindo, a fonte, né? No caso, ela não está associada a negativos, a energias negativas. And you see, this is a guarantee that because of this Gnan that we have taken, because of this Gnan Vidi, our speech day by day will become sweeter and sweeter and sweeter. Why? Because we are no longer, the ego is coming down, the ego is subsiding, and also the kashayas are decreasing. You see, the kashaya reactions are decreasing. You see? Então, é uma certeza que com o tempo as nossas palavras elas vão ficando cada vez mais doces, porque os cachais vão diminuindo. The cachais, and what else you said, Shuddha? The cachais? Ego, an ego. Discharging. One, Shuddha. Ego is the base through which the kashais operate, right? Discharge ego and is the base through which the kashais operate. Kashais cannot do anything. It is through the ego that they operate, Então, e por causa do ego, porque é através do ego que os cachais acontecem, que eles são operados. É como se fosse o canal, né? Yeah. All right, Surya, we saw you a while ago. Let us know when you're ready, Surya, so that we can listen to the prayer to the pure soul. All right, Surya? Ok, Surya. Então, o Shuddha está falando para você avisar quando você estiver pronta para poder fazer a leitura da alma pura. He is ready, Shuddha. Okay, Shuddha, Bhagwan. Yes, all right. Sorry, my internet went down. Yes, right. Yeah, they're evidence. Sign, for Mahatmas, there is no sorry. Between Mahatmas, there is only scientific circumstantial evidence. Yes. Os Mahatmas não tem desculpa, né? Tudo é questão de evidências científicas circunstanciais. Okay. Still is all right, Surya, but maybe it's frozen. Hello? Yeah. Okay. This oração para a alma pura, right? Yes. In português. Em português. Ó alma pura dentro de mim, tu que resides dentro de todos os seres vivos, assim como resides em mim. Minha verdadeira natureza é como a tua. Meu estado real é Shuddhatma, alma pura. Ó Senhor, alma pura, com a mais profunda devoção e unidade, ofereço minhas saudações a ti. Eu confesso a ti todos os erros que cometi no meu estado de ignorância. Estou sincera e profundamente arrependida por esses erros e peço perdão por todos eles. Querido Senhor, por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me. Por favor, perdoe-me e conceda energia para nunca mais repetir tais erros. Querida alma pura, meu Senhor, por favor, abençoe-me com tal graça que esse sentimento de separação de ti termine e eu atinja a união contigo, que eu permaneça imersa em ti e em unidade contigo. Jai Satchidana. Jai Satchidanand. So next time you and Michelle have a little disagreement because of words, then you sit down and you recite this inside. You don't tell her in front of her, but you recite this prayer, okay? Não, da próxima vez que você e o Michele tiverem entendimento, você não diz nada, você só recita essa oração da alma pura. Yeah, you see, this is, you don't have to go, it's just, or the sister or, people around you that, so this
is a very fast way to improve your relationship with another person. Então, você não tem que dizer nada, você só recita a oração da alma pura, porque essa é uma maneira excelente de melhorar, aprimorar o relacionamento com as outras pessoas. Yes, Surya? Yeah, Ok, Surya? it takes takes less than 2 minutes. And mom is upset, but you just, go into your room or any place quiet and you just say this nicely, and there is instant calmness, there is instant, you're approaching the source of silence, you come to the silence of the Amapura naturally. Então, da próxima vez que sua mãe falar algo que te chatear, você vai para o quarto e faz a oração da alma pura, que aí você vai ter uma calma instantânea, uma serenidade instantânea. Yeah, yes. So what do you do if the speech is such that every time you speak, people gets very upset or people get turned off? What do you do? Então, o que a gente faz quando toda vez que você fala, as pessoas ficam chateadas ou ficam agitadas? O que Yeah, você are you going to stop it? Can you say in outside, hey, don't say anything. Don't say, please, please, please. Can you just don't say anything? Because every time you say it, it makes other people very upset and anxious, you see. E você pode falar com a outra pessoa, por favor, não fale nada, porque toda vez que você fala alguma coisa, as outras pessoas ficam chateadas ou aborrecidas. Can you stop it? Do you think you can stop it? Você acha que você pode fazer com que a outra pessoa pare de falar naquela hora? Você pode falar com ela, para de falar. Yeah, can you stop it, Surya? Yes or no? Você pode fazer a outra pessoa. Usually not. What did she say? What did you say, Surya? What did she... Você falou? Usually yes, not. good, very good. No, in fact, not only usually. Finalmente não, foi isso que ela respondeu. No one can turn off negative speech or positive speech. The speech is a taped record, you see? It is a taped record. Pode desligar, né, a fala negativa do outro para fazer que seja positiva. É como se fosse um gravador. It was taped. It was taped in the last life through intentions, and it is now playing in this life, you see? Então, foi gravado na vida passada, através das intenções, e toca agora, agora nessa vida. It is, good, good words will come out and unpleasant words will come out through this non-self complex that the world identifies as Conceição, Ana Maria, Surya, speech will come. It's a taped record. It's a taped record. Então, a fala vai vir através desse corpo-mente-fala, que pode ser identificado como Surya, Conceição, Ana Maria. É um gravador, é uma gravação. It just plays, you see. And only thing is, if it comes out with pleasant speech and it helps other human beings, well and good. When it comes out unpleasant, then you have the column number 5, you see. You have automatically the column number 5, Então, se são falas que saem de forma agradável, que ajuda as outras pessoas, ótimo. E se são falas que vão ferir ou chatear alguém, você tem a column número 5. Because no taped record will ever stop, you see. It will continue to play. You see, 3-4 people gather together and you watch them. And the tape records, different people's tape records start, especially when women are together. You say, just continues. This continues, you see. Porque a gravação não vai parar de tocar, né? Principalmente quando as pessoas se juntam, falando aqui, outro falando ali. Yeah, it is taped record. And when the time, but with the familiarity, with getting to know Shuddhatma, Amapura, more and more, you will improve the speech. The speech becomes more pleasant, you see.
E à medida que você se familiariza mais e mais com a alma pura, mais a fala, as palavras, elas vão... how did you say that the words, the speech becomes... more mais pleasant, more pleasant and acceptable by others. More mais pleasant. aceitável pelas outras pessoas também. Yeah, right. Now, yeah, and surely, do you know what Vani means? Vani means, you know what is Vani mean? Vani? Do you know what Vani, because it's very, very common word we are using. Vani means? Which word, Vani? Vani. Dadavani, right? Dadavani. What is Dadavani? What does the word Vani mean? Vani means speech. Vani means speech. Okay. Ele tá falando, o que a palavra Vani, que a gente pronuncia como Vani, quer dizer? Quer dizer fala. Vani, Yeah. né, que Yes, está no Dadavani, quer dizer fala. Yeah. If you want to see what palavras mean, speech, if you look at the Navakalams in Gujarati, you'll say, Kathor Vani, Tantili Vani, what all of these things are there. So the Vani means word, speech, spoken sound. Então, se você olhar nas 9 Kalams, vai estar lá vários Vanis, e Vani quer dizer fala. Yes. But you see, what is it? How do you define Vani? If Dada has given a very beautiful definition of speech, how do you define Vani? Vani or speech is that which is accepted by the other person. You see, this other person. Can you please repeat the last sentence? Speech. Vani, Dada says, how do you define speech? In other words, what is the definition of speech? Então, o Dada, ele está explicando que o Dada tem uma definição muito linda do que é fala. E a fala é aquilo que é aceitado pela outra pessoa. Then the answer is, the other person, upon listening to it, accepts it. That is called Vani. That is called Vani. Então, Vani, fala, é aquilo que, quando é falado, a outra pessoa aceita. Isso é Vani. Yeah, and if the other person doesn't even accept it or rejects it, you see, or the other person does not appreciate those words, then Dada says is nothing but just a lot of air in water. Wow, it's air in water. E aí, se a outra pessoa não aceita ou rejeita as palavras, né, a fala que você diz, ela não é uma fala. Ela nada mais é do que ar em água. What happens when you, when you to put a straw, example, let me give you an example. I've got a glass of water in my hand, all right? And if I put a straw, the use of the straw is with the straw, I'm sucking, sucking the water inside, right? But if I blow air into it, the air will go to the bottom and then it will come out, you see, right? Through bubbles. If I reverse the process and I blow through the straw, then the air will go inside the water and then it will come out, right? Então, ele tá falando de um exemplo. Então, se você tem um copo d'água com um canudo, se você coloca o canudo, se você suga, você está puxando o líquido, certo? Mas se você assoprar, você está fazendo bolhas na água. Então, você está fazendo o processo inverso. Yeah. E aí, So now, in fact, the speech of human beings have become like that. You see, it's just hot air. People just speak. Nobody is willing to listen. It just goes. You see, it's spoken. It's only words that connect
you see, with the heart of the other human being. Connect at the source of the other human being. That is called speech. You see, that is called speech. It is Então, as falas dos seres humanos agora nada mais são do que esse ar na água, essas bolhas na água. E aí é de fato uma fala quando uma pessoa conecta com a alma da outra pessoa, com o coração da outra pessoa. So Shirley, oh, okay, Shirley left. So Anna Maria, read column number 5 again. Anna, all right. Então, Maria, por favor, leia a Kalam número 5 de novo. Column 5. It's very beautiful column, right? É uma Kalam muito linda, por favor. Você tem que te tirar do mudo, Ana Maria. Sim, estou procurando aqui, peraí. You know, you want the page number? Yeah, it's of the column number 5, huh? Então, a Kalam número 5, você sabe qual página? Querido Dada Bhagwan, alma pura dentro de mim, conceda-me energia interior absoluta para não usar mal as palavras e nem com elas ferir alguém ou instigar alguém a falar qualquer palavra áspera ou prejudicial a qualquer ser vivo, nem mesmo no menor grau. Se alguém usar linguagem áspera ou prejudicial comigo, por favor, conceda-me energia para falar gentil e suavemente em resposta. Good. Jai Sachidan, thank you. So you know, I just noticed that Dada has used another word for Vani, which is called Bhasha. Bhasha. You see, so if you see, look at the Gujarati below it, you see so many words, Bhasha, Bhasha, Bhasha. You see, Bhasha. Bhasha is the other name for palavras or speech. Então, ele está falando que ele acabou de lembrar que uma outra palavra que o Dada usa muito para fala, para Vani, é Pasha. E aí a gente vai ver que tem várias sentenças em que é citado a palavra Pasha, 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 que quer dizer também fala. Actually, there is a very subtle difference between the word Vani and Bhasha. Bhasha. Uma diferença muito sutil entre a palavra Vani e Pasha. Bhasha is more subtle. You see, it's if you're trying to convey something to someone, you know, either you can make sound with P or Bhasha. Pasha. Right? Bhasha, Bhasha. Huh? But you see, that Vani is speech. So, you know, you hear sounds, but if you're trying to convey something to someone, you even without sounds, you can convey what you're trying to convey to the other person. You see, you know. There is a more subtle language, is Bhasha, you see, subtle language. Então, a diferença entre Vani e Bhasha é que é uma comunicação sutil, que não é através das palavras. Então, mesmo de forma sutil, você pode passar a sua mensagem para outra pessoa, mas não somente através das palavras. Yeah, you see, so, if you really want to notice the effect of the power of words, you see, you're getting the answer. You see now, you know, somebody spoke to us very nicely. Our Gnani speaks to us very gently. You know, in Satsang, there are beautiful words flowing. These words that come out, the words belong to Dada, but it is how they are conveyed, and when they are conveyed, they are not associated with you know, negative energy particles, negative parmanus, you see. They are because if the same words you say, but if they, and it's not up to you to say, hey, I want my speech to be good and soft. It's not up to us. It will happen because it's a taped record, but at least we are learning, you know. We're learning. Então, para a gente ver como é o poder das palavras, que através das palavras que
que o Gnani, que o nosso Gnani fala, que o Deepak Bhai fala, é pelas palavras de Dada, e são palavras lindas, maravilhosas. Mas, Shuddha, sorry, I missed the end. You see, no, you're fine. If you're saying something and it is associated with negative energy means energy of kashais, anger, pride, deceit, greed. You see, the words are associated with something below it. You see, then it has a different effect on the other person as opposed to, just words, you see. Então, são só palavras, mas que se elas são pronunciadas com cachais, que são orgulho, manipulação, ganância, ela é percebida de forma negativa pela outra pessoa. Yeah, you see, so this is, many times you will, if you got a file 2 or a file 3 who are both in Gnan, Gnan Vedi, out of stress, you'll say, why don't you remain in Gnan? Why don't you apply Agnas? You see, and the problem is that it is being said with stress. It is being said with disturbance. It is not being said with love or with humility, you see, or without kashais, you see. E aí, quando você fala, a outra pessoa fala para você, por que você não permanece, não diz com doçura, né? E aí é porque você falou sem ser com coração, sem ser através da alma pura. Everybody understand what we are It was not from heart and also not from the pure soul, right, Shuddha? Well, yeah, if you are aware of the pure soul of the other person, you will not, those words, negative words will not come out, you see. But at that time, you're not in agnas, you see, the words come out and they are coming out from the intellect and the ego-based kashais, you see. Então, é porque essas palavras saíram através do ego e dos kashais, e não porque você estava nas agnas. Yeah, when it is coming out through ego and intellect, it is called ignorance, you see. Ignorance-based, associated with ignorance. And when it is coming out through Gnan, it is called associated with prajna, not with ignorance, you see. E aí, quando essas palavras são pronunciadas através, pela ignorância, né? Ao contrário de ser pela prajna, a energia da prajna. Yeah, it is called when they come out with the energy of ignorance and intellect, it is called agnya, U-G-N-A, agnya, you see, agnya. Então, quando é pronunciado através da ignorância, é chamado de agnya, pelo uso do intelecto. And when it is coming through 5 agna vision, or when it is coming through 5 agna vision, or, through this prayer to the pure soul, like our Surya recited, you see, or when it is coming after you have recited the Nav Kalam, you see, then it is called prajna. You see, it is called prajna. It is something else. It is prajna. It not only helps you who is delivering the words, but it also lifts up the other person. You see? Então, quando ela é falada usando as 5 agnas, é chamado de prajna. Então, usando a prajna, não somente você usa as palavras com doçura, que é bom para você, mas você também levanta a outra pessoa. Yeah, with prajna, there is zero rag-dvesh. There is zero rag-dvesh. And with agnya, it's all kinds of storms can happen, you see? E com a prajna, há zero rag-dvesh. Rag-dvesh would be the ego. Attachment and abhorrence is like rag-dvesh, attachment. Então, rag-dvesh quer dizer aversão.
Então vai ter zero de aversão. Yeah, attachment and aversion, you see, orgullo and what is it called? Attachment and apego, aversion and attachment, you see. E aí não vai ter zero de apego, de aversão. Yeah, it is automatic. There is automatic, you see, and so it is so easy now for us to really define the words. You see, which words are, both words are powerful. There is power in the words that human beings speak. There is power. There is power, you see, there's energy in these words, but one can bring a person down, drop him into hell, or another one can take him higher and higher, you see. The same words. Same words. Mesmas palavras, né? São palavras, as mesmas palavras. Pode levar a pessoa para baixo, pôr a pessoa para baixo, ou pode levantar a pessoa. São as mesmas palavras. Now, another beautiful example that Dada gives is for us to understand is the speech of lawyers and attorneys, and attorneys. Ixi. Então, sorry. A outra palavra que nos é dada são as palavras dos advogados, né, e procuradores. Yeah. You see, if you really want to understand and understand the power of speech, you see, you listen. If you ever been in court, if you have listened to courtroom proceedings, there are lawyers on both sides, right? But these lawyers, they deliver very powerful words from both sides, right? From the side of the one who is accused and for the side of the one who is accusing, you see. Então, se você já esteve, né, na justiça, em alguma, como que chama mesmo, gente, em português, quando você tem a justiça lá, e aí você vai ver que tem os dois advogados, né, o de defesa e o de acusação. Yeah, but what's the difference? You see, if those attorneys, morning till evening, those guys, they finish one case and then another take another case and another case and another case. From morning till evening, they speak those words, you see, and yet, if you look at those attorneys carefully, they are not affected. They are not angry. They might say all kinds of things, but they are not angry or upset. They are calm. Both sides are calm, you see. Então, se você ver os dois advogados, desde a hora que eles começam até o momento de terminar, de manhã até a tarde, você vai ver que os dois vão falar, eles não estão com raiva, eles não estão revoltados, eles vão falar com naturalidade, vamos dizer assim. Yeah, USA, not in Brazil, Shuddha, sorry. No, if you look, in everywhere, if you carefully, it's not the attorney. Eu brinquei com o Shuddha, e são os advogados nos Estados Unidos, Shuddha, não no Brasil. I'm not talking about the people in the court. I'm talking about the attorneys. Lawyers. The lawyers, they don't get upset. They just speak and they sit down. They speak and they sit down, you see. The point is, yeah, some of them may show emotions, like. Yeah, exactly. Yeah, but that emotion is drama. That emotion is not real, okay? You know why it is drama? Então ele está falando, tá certo. Aí eles vão falar com uma naturalidade ali. E o Shuddha está falando que às vezes eles podem colocar uma emoção ali, né? Fazer um teatro. E que emoção é essa? Que teatro é esse? Ele está perguntando. You know why it's drama? You know why it's drama? Vocês sabem por que é drama? Yeah, it's because they get paid for it. They get paid for it. They are hired. You see, they get paid for it. Pagos para isso. Eles foram contratados para isso. They're, at the end they go to sleep. You see, at the end of the day they go to sleep. No final do dia eles vão dormir. You see, so even in other words, they
they don't, now the same, if they say the same speech, what they said in court, inside the court, if they come, both of them come out on the street and both of them say the same thing, they will start fighting, you see. These two attorneys, if they get out of the court and they say the same things, they will start fighting, you see, they will become emotional. But inside, they are getting paid. You see, it's a job, you see. Então, se esses dois advogados que falaram as mesmas coisas dentro ali, em frente ao juiz, na sessão lá, em frente ao juiz, quando eles saem, eles se encontram, e se eles falarem a mesma coisa, eles vão começar a ter uma discussão entre eles, eles vão começar a brigar. Mas por que lá dentro eles não brigam? Porque eles foram pagos para isso, é um trabalho, apenas um trabalho. Yeah, you see, so when you, in other words, this one also, this one called Marcia or Anna Maria is also on temporary rent, is it not? It's just you're taking, you're on a temporary rent only. This when the rent is over, you will have to vacate. You see this body. It's a temporary rent, is it not? Então é a mesma coisa, é um trabalho, é temporário, é o que acontece com a Márcia, com a Ana Maria. Quando chegar ao fim, você deixa o corpo, é temporário. Yeah, what is, you see, when the lawyer is speaking so much, you see, such power, with so much power in the court, he is aware that I am just a hired lawyer. I'm going to give a big bill for this, you see. But he does not take it personally that this is mine, you see. And you see, the problem is the emotions and the attachments come. The attachment, the rag and dvesh, the kashais arise with mine. I am speaking, you see. It is this is my case, I am speaking. And, he is getting paid to speak, and therefore he just prepares the brief, he already prepares the night before what he is going to say, and then he just says it in court and then goes home, you see. It's very different. Então o que o Shuddha está falando é o seguinte, por que lá na hora eles não brigam, ele não fica emocional? Porque ele sabe que não é dele, é só um trabalho que ele está realizando. Ele está sendo pago para isso. Não tem esse senso de é meu, né? Yeah, and you see this Dada of ours, the Gnani Purush Dadashri, has taken us away from I am this body and this I am speaking. This is my speech, you see. I am speaking, you see. He has taken away that sense of this attachment from inside. Outside, I will still say Shuddha I'm speaking. I'm Shuddha, I'm speaking. Inside, the sense of attachment to this speech, you see, is gone. It's not. This is not my speech. This is a taped record that is playing, you see. E aí, o que o Dada fez? Ele tirou da gente esse senso de posse que a gente tem da fala, de que a fala é nossa, né? Ele tirou da gente. Você pode ter esse senso de que é do Shuddha, que é da Marcia, externamente, mas internamente você sabe que é só uma gravação. Yes, so I and my, you see, I am Marcia and this is mine, are both disconnected from inside. Outside, it remains, but inside the disconnection has happened, you see. Então, externamente, esse senso de ai, mai, eu sou Márcia, é meu, é externo. Internamente, isso foi desconectado, não tem. Sua alma pura. I'm a pure soul, Shuddha. Yeah, I'm pure soul, and this I-ness and minus. Now what is remaining is this I-ness and minus in discharge, you see, discharge. And that one goes with this understanding and this five agnas, you see, it goes away day by day. E
esse senso de meu, eu, né, no sentido do ego, isso foi tirado, é só descarga agora, é só descarga. If somebody, É o seu alma pura. if somebody says, Anna Maria, you spoke so beautifully, you see, now we know that Anna Maria, this is a taped record, you see, Anna Maria spoke. Then if you have this awareness that this was a taped record that was playing, you see, tape record was playing, then when somebody said, Anna Maria, those you didn't say the right thing. You shouldn't have said those things. You see, you know, you were mean, you were hurtful, you see, in the way you spoke those things. At that time too, you should have the awareness that it was the tape that played, you see. It's a taped record. Então, se Ana Maria fala uma coisa boa, ela vai ver que é só uma gravação. E se ela fala uma coisa negativa, ela também vai ver que é só uma gravação. Não tem apego e nem aversão. Não tem esse senso de posse. You see, so this awareness is very, very critical. The inside awareness of the speech is a taped record, you see. The beauty of it all is that the Gnani's speech, the speech of Dada is our model, you know. You can see how beautiful these words of Dada are, you see. And So, Shuddha, I got lost it again, sorry. The beauty is the appreciation. I interrupt you. Yeah, sorry. The beauty is the appreciation of the speech of Dada. Dada's speech is so beautiful, you see. And if you and I appreciate his words, then we too become like him, you see. Então, a beleza está em apreciar essas palavras de Dada, porque quando a gente faz isso, a gente se torna como ele. And you see, he Should I gives... can say an observation, please? Marcia, eu gostaria que você falasse para ele o quanto para nós a palavra é importante quando a gente quer compreender o que fala o que o Dadashri fala, né? O quanto a gente precisa de uma tradução, o quanto a gente precisa da palavra, né? Porque quando, por exemplo, a gente participa de um satsang e não tem o tradutor, a gente fica desesperado, né? O quanto a gente precisa de vocês trazendo a palavra deles na nossa língua, né? O poder da palavra. Não é? Yeah, she's putting observation that when she tries to listen to satsang without a translator, she can barely understand the words. So how powerful are the words when we use the Dadashri's knowledge to translate his words? That's what she said. Could you understand me, Shuddha? Yeah, in other words, yes, is she saying that when they're translating live translations, is she speaking about? Yeah. Parayanas. Traduções ao vivo, das traduções? Yeah, I understand the difficulty that you would have, because first of all, even the material that is being read is of a very high level, and it is not like the simple Aptavanis or Aptavani 3, 4, 5, 6, you see, not the simple Aptavanis, you know, Aptavani 1, you see, this is... That is... que ele entende né, que às vezes tem essa dificuldade, porque o material que foi usado, que tem sido usado, não são as Aptavanis mais simples, da 3, 4, 5. Mas, and also, and deep, and our... that she is thankful for this translation. How powerful are the words? Because she needs. Well, my dear, there is power. Mesmo com ele, né, Marcia? Mesmo com o Shuddha. O quanto a gente não compreender a palavra do outro, não é? Nos dá uma certa angústia, né? Porque o que a gente gostaria é de estar compreendendo perfeitamente a palavra, não é?
não é o conteúdo, mas é a palavra, a mensagem, né? O quanto para nós é importante, né? Yeah, she said that how important it is the message to understand what you say, what Dada says, just to highlight the importance of the word Shuddha. Yeah, yes, absolutely. It is very, very important to understand what Dada is saying. But there is, you see, that is why we have the print words, you see. That is why you are provided the print, you see, in English and where available in Portuguese, you see. For those who do not understand English, you see, you have also the Portuguese translations, you see. And the print is very important, you see. É por isso que ele está falando que também é por isso que a gente tem as palavras escritas, os livros, não só em inglês, mas também em português e outras línguas. But you see, understanding, yes, you want to make sure that the print is correct and the print that is provided is correct and is as good a translation as it is possible. But more important also is the one who is receiving it. You see, there is receiving these words of Dada is with love is like sponge. You see, you're familiar with the word sponge, right? You use it in the kitchen. Something gets spilled, right? It just soaks up everything, picks up everything. You see, and if you are like a sponge, you receive everything, and then whatever is necessary will go inside, you see. You don't need to worry about understanding everything, you see. Ele está falando que, assim, tem um entendimento também que você não precisa se preocupar em entender tudo, absolutamente tudo. Porque a beleza da palavra dada, de dada, é que a gente funciona como uma esponja, né? Em que a gente vai absorvendo tudo. And as you know, Anna Maria, Dada has made it very, very beautiful for everyone in this world, whether they are from Brazil or whether they're from, Argentina, wherever they may be in this world. He makes it very simple. Dada's speech is very simple. Dada's speech is designed to bring you back to Five Agna vision. That's all. Então, a palavra do Dada, ela é muito linda e muito simples. Ela é toda direcionada para te trazer de volta para 5 Agni. Yeah, all of these details about what happens about good speech and bad speech and tape record that we just discussed is summarized in column number 5, and it, just by asking for the energies not to hurt anyone through your words is the new knowledge that is being absorbed. Dada says, don't worry about changing your speech. Don't worry about it. Então, o Dada diz que não se preocupe em mudar a sua fala, né? Apenas se preocupe em usar suas palavras para que não fira ninguém. Isso é como uma esponja, você vai absorvendo isso. Yeah. By the very fact that Shirley and Anna Maria are reciting column number 5 means that is where you are. That is where you are. And the hurtful and the negative speech that comes out through you this morning with someone that you love is the taped record. You see, it's the taped record from past life. You see, cannot change it. So this is where you are. You see. Então, quando a Ana Maria e a Surya recitaram a Kalam número 5, é onde você está. Né? Se você falou algo de manhã para alguém que você ama que feriu, é ali que você está. É para lembrar que é ali que você está. And that is the reverse gear. You're by the 9 column is you. That means you're in a fixed reverse gear. All this aggression was, in the forward gears. Now it is a fixed reverse gear. I'm not in this. I'm not in this. I don't want to do. I don't want to hurt anyone. You see, and so it is very beautiful. It is associated with Anna Maria in the reverse gear, and you are the Amapura seeing it all happen. That's all. You see. Então, essa
essa Kalam número 5, ela é para te colocar, é como se fosse colocar a marcha correta, porque quando você usou as palavras que feriu alguém, era como se você tivesse colocado uma ré e está andando para trás. Então, quando você recita as Kalams, você está pondo a marcha correta, você está no seu lugar correto da alma pura. You see, it's na tuk. You see, I'm giving you another one. Santana will immediately give you the Portuguese. Na tuk is the Gujarati word for drama. Okay, drama. Então, Natuk é a palavra em Gujarati para teatro, drama. Drama, but it also means, it is built into the word natak means, na means no. No? Na means no. Okay? No. Okay. Na quer dizer não. No. And tak means lasting, you see. So, you know, no lasting means it will not last. It will not stay. Natak it's not forever. It's going to change. Não vai permanecer, não vai durar. Então, natak quer dizer não vai durar, não vai permanecer. Yeah, it's not going to last, you know. You see, when husband and wife or a boyfriend, girlfriend, or your, you know, in America, it's called your significant other. Significant other. You know, when então, na América, quer dizer o seu outro ser significante. Outro significant, you know, because you don't want to say I'm married with him or her, but you say, oh, is my outro significant. Então, na América, eles não falam meu marido, minha mulher, eles vão falar é o meu outro significante. Yeah, so the outro significant, the second, other significant person. Quer dizer que significa muito. So whether you are married, whether you have a certificate, you see, whether you have a certificate, mine, you know, I'm my wife, my husband, right? Or you don't have a certificate, but you know, you just live together like they do in Germany a lot, you know. Então, quer você seja casado no papel e fala minha esposa, meu marido, ou não, só moram juntos? Yeah, if you have palavras fight, you see, like this, you know, in the morning, you know, you know, fight, okay. In the morning, it is just a natak. It's not going to last. Então, se você tiver discussão de manhã, né, com seu parceiro aí, é só um natak. Não vai durar. É só uma discussão ali que não vai durar, vai passar. It does not last for Mahatmas, but for non-Mahatmas, for those who have not received this Gnan, it can, you never know, she might go to the attorney and say, I'm out of this, I want a divorce. Or I want to leave this man, you see. Então, não vai durar para a gente que somos Mahatmas. Se for para as outras pessoas, vai falar, eu quero separar, eu quero divórcio. Sometimes Mahatmas divorce too, Shuddha. Yeah, Mahatmas divorce too, but they divorce without rag or dvesh, kashayas. Yeah, that's true. E aí eu falei com o Shuddha, mas Shuddha, Mahatmas também divorciam. Aí ele falou, sim, divorcia, mas sem aversão ou apego. E aí é verdade, eu brinquei com ele, isso é verdade. Yeah, we have Indian Mahatmas who have divorced when Niruma was there, you know. They both continue to do Jagat Kalyan Seva together. So you see, they're both. Então o Shuddha está falando que teve Mahatmas que separaram, e aí eles continuam aí a Satsangs e fazer sevas juntos também. Então é sem apego e aversão. Yeah, because you see, the I am this body and this is mine is taken away. You see, it's like it becomes. It used to be a steel rope connection, like, you know, a rope, you know, a steel rope, like that's the kind that is used to anchor the ship, you know, when the ship comes
to the port. They use those steel ropes. But it used to be a steel rope in ignorance, in Agna, and now it becomes like a soft cotton rope. Então, por quê? Porque antes, na ignorância, esse eu e o meu era como um cabo da âncora que você segura ali e está firme para a ignorância, para você permanecer no estado de ignorância, acreditando que eu e é meu, para você acreditar, eu sou isso, isso é meu. E agora não, isso foi removido, e agora é como um cabo de algodão, que é fácil de romper, você sabe que eu nem meu. So when the I and the my are permanently taken away, because they belong to the Prakriti, the non-self complex, you see, and those are not the qualities of the Amapura. The Amapura never says, I am Amapura. The Amapura has no words, you see. Amapura doesn't say, Eo so Amapura. It is we who had the wrong belief have to say, Eu sou Amapura, right? Então, porque essa crença do eu e do meu foi removida, né? Foi tirada. Foi removida. Então, agora, a alma pura, ela não fala nem eu sou alma pura. Você fala, o relativo fala eu sou alma pura, porque é necessário para essa separação. Mas a alma the one who was totally lost in the body and the mind and in this world, he is returning. And in order to return, come home, he has to say, Eu sou Amapura, Vishuddhatma. Então, aquele que está voltando para casa é que precisa dizer que eu sou alma pura, eu sou alma pura. So when the I and the my are gone, you see, taken away by our magnificent Gnani, you start becoming Vittarag, you start becoming Vittarag, you see, you start becoming Vittarag. Então, quando esse senso de eu e meu foi removido, foi tirado, a gente iniciou esse processo de Vittarag. And then, after becoming Vittarag, and we have become Vittarag, we have become without attachment due to the experience of the Amapura in the Gnan Vidi, you see. 2%. Então, a gente tornou Vittarag através da experiência da alma pura no Shanti. And therefore we can now see it is natak. It's not going to last. Natak, nothing is going to last, you see. E aí agora nada vai durar para sempre, nada vai durar. É o natak. So every home of Mahatmas, they might have fights, like they may have fights, simple, silly fights, but it's just natak. You see, they know it has got no meaning, Then they come together and, they... Na casa de Mahatmas, agora pode ter os conflitos aqui, umas discussões ali, mas eles sabem que não vai durar, é natak. Yeah, they also, they do pratikraman, they know that they don't want to hurt, but hurt happens, you see. Então, eles também fazem o pratikraman, eles não querem ferir, mas às vezes ferir acontece, né? Yeah, and they begin to know the exact nature of pain and pleasure and pain and pleasure. What is the meaning of pain and pleasure? E aí eles já começam também a entender o que é dor e prazer. Yeah, you realize the nature of pain. Before you did not know what pain was. Now that you have become free of pain, you can understand pain, you see. Então, agora que você começou a compreender o que é dor, você se torna livre da dor. When you enter the space of bliss, you see, when you enter the space of the bliss of the Amapura, then you see pain and pleasure as natak. You see, this is not going to last, It's not. Então, agora você sabe que dor e prazer não vão durar. Yeah, they are situations only. You see, they are situations and effects only. They are temporary effects only. Pleasure, pain, pleasure, pain, pleasure. Então, é prazer, dor, prazer, dor. São
estados temporários, são temporários. Okay, Shuddhatma, let's take a break and then we come back. We'll come back after 5 minutes. Shall we do that? Sure. Então, a gente vai fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta. Okay, so let's meet after 5 minutes. All right. Mm-hmm. Então, intervalo de 5 minutos. Márcia, e ainda acrescentar, que não deu com o Shuddha, a gratidão que a gente tem por vocês que traduzem as Satsangs e tudo que vocês fazem, né? Porque a gente não tem nem como agradecer, porque senão a gente não conseguiria participar, né, Márcia? Então, muito obrigada mesmo, de A gente coração. é trabalhar pela salvação do mundo mesmo, né? É bom, porque é bom a gente poder compartilhar, né, essas palavras para aliviar a dor, ego. É o problema do mundo. Quanto menos ego nesse mundo, melhor o mundo vai ser. E a gente vai compreender, né? Gratidão, Márcia. Jai Satidana, muito obrigada. Obrigada a vocês. Se não fosse isso, a gente não estava aqui, né, Antônio? Cadê a nossa mãe? Qual mãe? Qual mãe? Helena? A nossa mãe, cadê? Ela tá na praia. Ai, me leva, eu quero. Tô doidinha pra praia. Me leva pra uma praia, gente. Márcia, quando você vier para cá, você venha para cá e a gente vai fazer um tour com você. Ai, por favor, gente, vocês vêm para cá, eu faço tudo na neve. Ô, Márcia, a mãe da Sheila é uma fofa, porque ela não é Mahatma. E daí é o seguinte, eu mandei uma meia dúzia de livros para ela pega e estuda os livros, faz marcação, anotação, questionamento, isso que é incrível. Ela só não está assistindo a Satsang hoje porque ela não sabe lidar com a tecnologia, né? Mas quando ela está comigo, quando a gente está junto, daí ela sempre está aqui do meu ladinho e ela fica perguntando as coisas. É uma fofa. Ô, Shirley, vou entregar para a Marcia também, viu, Marcia? E disse que ela se apropriou do Charan Vidi de uma dada Mahatma nossa, que se chama Shirley. Ah, é? Sim! Esse livrinho aqui, ela fica na cabeceira do quarto dela. Ela não desgruda do Charan. Não, ela faz todos os dias. Todos os dias ela lê o livro inteirinho. Não fazer, né? É muito legal. Você sabe disso, Shirley, que tem orientação para quem ainda não passou pelo Gnani para não fazer? Não, mas assim, ela tem... Ah, não, mas ela faz bonitinho. Mas não, tem uma orientação. Ô, Marcia, tem uma boa tutora ali, a Shirley dá orientação geral para ela. Não, mas tem orientação que a gente não deve compartilhar tudo. Não, tudo não, mas assim, ela acompanha satsangs, tudo, ela está se preparando para passar pela cerimônia do Vignan, né? Porque tem umas partes ali que tem inclusive em algumas dadavanes e tal, que eles pedem, que a gente pode compartilhar muita coisa, mas o charan em si todo, eles pedem que até a pessoa passar, não. Tem um porquê, né? Tudo tem um porquê. Márcia, o sentido de não compartilhar é porque, como a pessoa não aconteceu a separação do ego e da alma pura, assim, ela não vai entender a realidade exata do Charan Vedi, principalmente o Vedi para o relativo e o real. Por isso, né? Não é nada porque é escondido, é em função da não separação do ego e da alma pura, e que daí a pessoa pode não entender, né? E aí pode até criar alguma coisa, alguma resistência, mas se ela está indo bem... Ela tá, o DNA dela é todo de Mahatma já, Marcia. Ela lê mais livros do que a gente junto aí. Tadinha. Nossa, ela já está no 10º livro aí. Ela tá, que praia que ela foi? Conta, então... A gente de praia e me deixa enlouquecida do lado de cá. Gente, na verdade, assim, ela mora no paraíso, né? Ela mora na ilha de São Francisco do Sul, que fica aqui em Santa Catarina. Não, tá errado, Shirley. Ô, Marcia, sabe que o nome do nosso estado não é Santa Catarina, é Santa e Bela Catarina, só tem esse detalhe. Ah, é verdade. Não, é verdade. Boa correção. Mas faz toda a diferença. Olha o apego, olha o apego.
Não, mas assim, o nosso estado é muito bonito, vale a pena conhecer. É só vocês virem para cá que a gente faz questão de mostrar a região aqui, que é muito linda. É lindo. Eu não conheço a Ilha de São Francisco, eu conheço outras regiões. Mas então, Ô, Shirley, esse lance também de vir para cá e mostrar, viu, Marcia? Tem ressalvos aí, a Berna sabe por quê. Porque as mulheres gaúchas não tem problema, mas os homens querem vir e querem ficar. A gente não quer, mas os gaúchos aqui. Não, mas... Ô, Márcia, mas quando você puder vir, venha. Por favor, seja bem-vinda. Vontade, viu? Vocês também, gente. Tem que melhorar essa pandemia pelo mundo afora, né? Que loucura. Ah, sim. É verdade. Tá. Ô, Marcia, como é que tá o clima aí? Tá frio, tá quente? Como é que tá? Hoje não tá muito frio, não. Chuta a temperatura. Não, mas quando fala não tá muito, ou quanto abaixo de zero? Vou até olhar, peraí, para te dar real aqui. Peraí. Não tá muito frio, não, ó. Só -6. Tá, aqui então, vou te falar quanto é que tá aqui, tá? Deve estar uns 30. Ai, fala! Eu vou acabar voltando, viu, gente? Daqui uns 2 anos eu tô achando que eu vou acabar voltando, porque quando chega esse inferno aqui... Não, agora ficou mais tranquilo, tá 27, mas já chegou aos 32 hoje aqui. Aqui tá 25 graus, mas também chegou a 30 e poucos. Nossa, ai, que delícia. Vai falando e fazendo vontade. Ontem eu acho que dava quase 40 graus. Daí deu uma chuvinha à noite, aí hoje estava um pouco melhor. Agora tá batendo um vento gostoso aqui, agora tá bom. Foi terrível ontem. Okay, shall we continue? Sure. Wonderful. What was Shirley saying? Shirley was saying something? I was talking about the weather. And I was, oh my goodness, don't tell me, don't show me. And I was telling them that my temperature here today is not so cold, just -6. Yeah, she's trying to incite jealousy within you, right? No, she was inviting me to go to the air. Yeah, I know, right? I said, oh my God, don't tell me. When it turns the other way around, then you can show her the beautiful temperatures in Toronto. You're in Toronto, are you? No, I'm in Fredericton. Where? They say Fredericton. Oh, okay. Yeah, Fredericton. Mm-hmm. Yeah. It's New Brunswick. Oh, over there. Oh, you're all the way there. All right, stay warm. That's right. You're staying pretty warm inside, right? Oh, yeah. I like it. Wonderful. So we are connecting from so many different areas of the world. You know, that's the beauty of this new medium, you see. E aí o Shuddha está falando que essa é a beleza dos meios, né? Que a gente está conectado com tanta gente ao redor. You know, all right. So, continuing, you see, everybody understood this drama business? Todo mundo entendeu esse negócio de teatro, gente, que a gente faz? Yeah, it's drama, but you see, this is drama with awareness. Ours is a drama with awareness, you see. Então, o nosso agora é o teatro com consciência. And the drama inside, you know, that outside drama is being played, but inside there is the continuous awareness of Eva Soama Pura Shuddhatma, you know. Então, internamente tem o teatro, mas internamente eu sou a alma pura. Yeah, right. And you know, and that I am the blissful knower of all of these temporary situations and changing situations and changing states of the body, changing state of the mind, changing states of the words, all the feelings, everything. I'm simply the blissful knower. Então, eu sou aquele bem-aventurado que vê e conhece o estado de mudança do corpo, da mente, das palavras. The more you say this, the more you reinforce it, the more the bliss will grow from within inside you, you see.
They have to. Mais você diz isso, mais você reforça isso, mais a aventurança cresce internamente. When you say I am blissful, you automatically feel blissful, right? Quando você diz eu sou bem-aventurado, automaticamente você se sente mais bem-aventurado. Yeah, there is no other, this is because the blissful state experience has a reason. It is not like people of the world outside saying I am blissful, you see. This is we have become the blissful one, and now having become the blissful one, we are only emphasizing and reinforcing what we are, that's all. Então, a gente experiencia essa bem-aventurança, porque quando a gente fala eu sou bem-aventurado, é porque internamente você é a bem-aventurado, não é como as pessoas do mundo. Yeah, you feel that? Do you feel that, Maria do Carmo? You feel that? Você sente isso, Maria do Carmo? Yeah, do you feel that? Do you feel blissful, Maria do Carmo? Maria of Karma. Maria do Carmo, yeah. Você se sente bem-aventurada, Maria do Carmo? Você está no mudo. Se quiser falar, você tira do mudo. Eu me sinto bem-aventurada quando eu leio, mas quando eu saio para trabalhar e vou enfrentar a vida, às vezes eu esqueço tudo. What said that she feels like blissful when she reads, and when she goes to work, she sometimes forgets. Yeah, but you only forget that because you are meant to forget, because you have to pretend to the work, you see. But the blissful state continues even if Maria is disturbed, you see. Então, o estado de bem-aventurança continua mesmo quando a Maria do Carmo está ali meio perturbada, porque ela está no teatro do trabalho. Maria may become upset or calm, upset, upset, upset. But you see, that is Maria's state, and the knower of that is blissful, you see. Então, a Maria pode ficar calma, chateada, calma, chateada, calma, agitada. Mas isso é o estado da Maria, porque aquele que vê e conhece, o estado dela é de bem-aventurança. Right? Ainda ontem, Márcia, eu fiz um exercício, eu estava, por causa, inclusive da máscara, que às vezes me deixa muito sufocada, né? Eu saí assim no saguão, que tinha muita gente, e saí olhando no olho mesmo, sabe? De pelo menos umas 15 pessoas, assim, e falava assim, você é alma pura, você é alma pura. Para eu me acalmar, sabe? Porque eu agito aquele tanto de gente para atender e tal, e aí... E a máscara me sufocando. Teve uma hora que eu saí e fiz esse exercício. Na hora eu falei, eu vou no banheiro, e aí no caminho eu fui fazendo isso. Okay, yesterday at work, she did now that's Marcia words, a beautiful exercise, beautiful, it's Marcia adding the word, okay, Shuddha? That she took a break, and while she was walking to the hall, she met about 15 people, and for each people that she met, she looked at them and said, you are pure soul, you are pure soul, you are pure soul, because sometimes when she is working wearing a mask, she gets stressed, and then she took a break and did this exercise. Wonderful. So she did. She said it silently, right? She said it silent. Yes. Você disse isso em silêncio na sua cabeça? Yes, and yeah, that is so beautiful. You see, you are, you're in this Agna 2 Upyog. This is called pure applied awareness. You see, pure applied awareness of the self. Eoso Amapura, and you too are Amapura, pure soul. You see. Então, isso é muito lindo, porque você está aplicando a segunda Agna, que é o Rupa Yoga. Eu sou alma pura, e o outro também é. When this vision goes all over, when it becomes such that
you know, that same vision is applied for every soul in this world, for everyone, then you will become a God, you will become Paramatma. You see that right now you're Shuddhatma, you're pure soul. But when you see the entire world as pure soul, only pure souls, then you become Paramatma, you become God. Então, agora você está no estado de Shuddhatma, de alma pura. Mas quando você conseguir ver o mundo inteiro como alma pura, e aí você entra no estado de Paramatma, que é do Deus, do estado de Deus. It's a very beautiful sutra of Dada sentence that, you know, having known who I am, having known my Ama, I become the Ama. Now, when I see my own self in this entire world, you see, then I will become a God. Então, é uma frase muito linda de Dada, que ele fala, quando eu consigo ver esse mundo inteiro como eu mesmo, no meu estado de alma pura, e aí eu me torno Deus. So, to experience, so in other words, then there is no difference. There is, you know, you become one with the whole world, you see. Então, é uma experiência, você se torna um com o mundo inteiro. You see, so the more and more we understand this essential thing, when the more and more we understand the thing, vastu means the thing, means Mais e mais a gente the sixth element, means the self. You see, the more we understand the self, you see, the more we understand the self, the more and more we become complete. Então, mais a gente compreende a coisa, que é o sexto elemento é o ser, mais a gente se torna um. Yeah, we become more and more complete, you see. And that is why it has been said that even if you just hang on to just one word of the Gnani Purush, only just one word of the Gnani Purush, if you hang on to that one word, just one word, you see. Você se segurar em apenas uma palavra do Dadashri, yeah, it will take you to moksha. You will get liberated. Pick any word. You like Vyavasthit? Fine. You like Pudgal? Fine. You like Prakriti? Fine. Just one word, you see. Então, apenas uma palavra que a gente se segura nela, você é conduzido para moksha. Apenas uma palavra, pode ser Prajna, Prakriti, o que for. Yeah, you know, just one word, you hang on to it and it will take you there. You know? Wonderful. So let me, does anybody else wants to share anything, say something, join? Naira, Maria, Ribeiro, Tanya, Maria, Mais Ribeiro. alguém quer compartilhar alguma We coisa? have multi. All right, Naira. How interesting. Hello, Naira. Jai Sachidanand. Shuddhatma Bhagwan. Hola. Say something, my dear. Let's see. Let me just get to know you a little bit. Diga alguma coisa, Naira. Ele quer te conhecer um pouquinho. Deixa eu colocar aqui. Yes, Naira. Então, eu sou de Salvador, Bahia. Eu fiz a iniciação do Vignan, acho que foi em novembro. E tenho praticado, né, feito todos os dias, e comecei pela manhã e agora tenho feito pela noite também, o Charavidi. E eu percebo, né, muitas mudanças.
às vezes é desconfortante até, né? Quando a gente começa a ver o nosso o arquivo 1, eu já começo a enxergar que no início era difícil para mim, eu consegui ver separado. Como é que eu consigo ver separado? Hoje já fica mais fácil de eu me ver como o arquivo 1 e alma pura, exercitando isso, mas também tem horas que eu me perco. Eu posso contar uma experiência de hoje? She's saying that at the beginning, deixa eu só traduzir tudo que você falou primeiro, pode ser? At the beginning, it was a little bit difficult for her to realize this separation, but now she has done Charan Vidhi in the morning and at night. And sometimes it's even uncomfortable for her to see what file 1 has done. So she would like to share an experience. Can she share? Yes, sure. Yes. Por favor, compartilhe. Yes, go on. Vai lá. Eu tenho feito, buscado me ver como... Porque eu tenho um cargo de liderança dentro de uma organização, e eu tenho buscado me ver, porque eu não me sinto uma boa líder, eu sou mais executora, tenho dificuldade de comandar. E percebo que, talvez por conta disso, as pessoas não me veem como líder, e às vezes me tratam de uma forma que não é muito agradável para mim, né? E hoje aconteceu um episódio assim, que eu pedi ajuda, né, para a gente cumprir horário. Aqui na Bahia tem uma dificuldade de cumprir horário, e isso me incomoda muito. E uma das pessoas, você quer traduzir? Okay, let me translate. She's saying that she works for a company where she has she's a leader. She has a function of a leader, and sometimes people do not respect her as much, and because she doesn't see herself as a leader most of the time. But and it happened something today that it's related to punctuality, because in Bahia people are not punctual. So she is going to describe the situation that happened. Yeah. That's Bahia, right? So, all right, okay. Yeah, Bahia, I love Bahia. Bahia. Isso não é 100%, não é 100%, nem todas as pessoas assim. Então, então, isso me incomoda muito, e eu estou pela 4ª vez nesse lugar de liderança dentro dessa organização, e sempre procurei que cumpríssemos o horário de começar o ritual. E tem um movimento para que isso não aconteça. E quando eu pedi agora que no próximo, que vai ser no domingo, que a gente cumpra, e teve alguém que reclamou, então uma das pessoas que é minha auxiliar tratou isso com um deboche, e isso me incomodou muito, e eu fiquei olhando assim, se eu estou sofrendo, isso é meu, eu querer, eu desejar que a gente cumpra o horário, que a gente respeite o horário do outro, porque alguém está reclamando exatamente por isso, e a pessoa tratar isso com esse desrespeito, e isso me fazer sofrer, e eu fiquei sem entender. Eu tenho que ver onde é que eu estou errando para fazer ou praticar MAM, pedir perdão a essa pessoa. Fiquei muito mobilizada com isso. Eu queria ouvir, né, uma opinião também sobre isso. Okay, so they have a kind of meetings that it is the 4th time that she's in this position as a leader, and she requests her team to be punctual. So they will have a meeting next Sunday that she asked them to be very punctual. And one of her assistants, she kind of teased her about this punctuality, and this teased her, yeah, teased her. Okay, like joke. Fun of her, teased her. And how did she feel about that? And she felt very upset and annoying,
And she started talking to herself, is this mine? And she would like to get some feedback from you, how she could go better with it. Yeah, right. Okay. Good. So thank you for sharing your new experience with your people, Naira. Compartilhar sua experiência Yeah. com o pessoal. You see, now you're in a new world. All of these things are happening to who? Are they happening, this new position, is it happening to you? Is this new position of leadership, is that happening to you? Então, agora você está no novo mundo e ele está te perguntando, essa nova posição de liderança está acontecendo com você? Com quem? What is her response? Qual que é a resposta? Não entendi a pergunta. Ele tá perguntando o seguinte, essa nova posição que você tem de liderança, que você assumiu novamente, isso está acontecendo com quem? Who entered into the new O position? arquivo 1, hein? Yeah. Arquivo, right, good. Yeah, File wonderful. Wonderful. And who are you in this? E quem é você nisso tudo? Eu sou alma pura. Yeah, good. So this is how you need to proceed. You know, they made you, you know, in the position of leadership, you can only request, you know, now you're aware of how things happen, and you are aware of scientific circumstantial evidences, you see. You're aware of the doer. You see, you... Você agora está na posição de quem é consciente de quem é o fazedor, que é o Vyavashti. And you're aware, so if you are the Amapura, who are the people who are working for you? Who are they? Are they just workers? Or are they Amapuras? And by relative viewpoint, they are workers, you see. Quem são as pessoas que trabalham com você? Eles são alma pura e do ponto relativo eles são trabalhadores. When they say nice things about Naira, Naira will São, feel good. São alma puras e são os arquivos ali. Exatamente. He say that they are pure soul and they are files. Good, very good. So you are in, you know, this. If you proceed with the Agna vision, this is called the vision of Agna, relative and real, then you will, when they follow your instructions, you will feel good, but it's Naira feels good. And when they don't follow your instructions, you know, it is Naira who will feel insulted, not you see. Então é muito bom que você está com essa visão das 5 Agnas, né? Quando eles seguem as suas instruções, a Naira se sente bem. Quando eles não seguem as instruções, é a Naira quem se sente insultada. You see, you know, every morning before you go to work, if you just recite these 9 columns, then, you know, and recite that you do not want to hurt anyone with your mind, speech, or body, then you see, at the end of the day, if somebody gets hurt, then you just tell Naira, that was wrong, do pratikraman. You see? Então, ao começar o dia, você deve falar com a Naira que nenhum ser vivo seja ferido por essa mente, fala e corpo. E se no decorrer do dia a Naira ferir alguém, você vai pedir a Naira para fazer pratikraman para aquela situação, para aquela pessoa. Yeah, everybody's Prakruti is different. Some people like to get up early in the morning at 5 o'clock, and some people like to get up at 8 o'clock. You see, this is how they are. Everybody's Prakruti is different. Então, o Prakriti das pessoas são diferentes, são distintos. Tem gente que gosta de acordar 5 horas da manhã e tem outros que gostam de acordar 8 horas da manhã. São distintos. You know, with this knowledge, with this beautiful grace of Dada, you know, you will be able to not only help yourself, but also your work will be much smoother now, you know, much more smoother. Com esse conhecimento do Dada, você não somente vai ajudar a Naira, como o seu trabalho vai ser feito mais suavemente. You know, this position of leadership and sometimes the position of being nobody in the group or in the work company, both are based on
accounts from past life. You see, good karma gives you all good effects in this life. Bad karma from past life gives you bad effects. You see, so now you become aware of this as it unfolds. You see. Então, posições boas são resultados de bons karmas da vida passada, posições mais desafiantes são resultados de karmas passados também da vida passada. Agora você é consciente disso. You know, the President of the United States is going to be impeached tomorrow. So you can rise high and you can fall. You say this is called karma effect. It's called karma effect, not. Então, o presidente dos Estados Unidos ele vai ser empichado amanhã. Então, ele está aqui em cima e agora pode estar lá embaixo. Isso é chamado de efeito de karma. It is in the words of Santana, na tak. It is not, nothing is forever, you see. Então, Right? as palavras do Santana são o natak, nada perdura, nada dura muito. Yeah. You see, in a leadership position, if you're in a leadership position, whatever the position is, you become the higher the position they give you in your company, the more humble you become. You see, you become more humble. So then they will really appreciate you. You see. Então, mais elevada, como que eu vou falar isso? Se eles te dão uma posição de liderança mais elevada, cada mais elevada que seja a posição de liderança, mais você deve ser humilde. Quanto mais humilde você for, mais eles vão te respeitar. Inside you should keep, I am lower than the person who is lowest in my group. Internamente, você deve ter, eu estou mais embaixo, sou mais baixa que a pessoa mais baixa da minha equipe. You see, this is a position that has come to you out of good karma, and when you with this vision, it will proceed very beautifully. You understand? Foi uma posição que veio para você através de um karma bom, e quando você tem essa visão dessa forma. Yes. How did you finish? Sorry, Shuddha, I lost the with this is called Lagutambhav. This is the view of humility. In my company, even though I am here, I'm the boss, I am actually the servant. You see, I'm the servant of the servant. You see, I am, that approach to the people who work for you gives beautiful results. You see. Então, a abordagem que você deve ter para as pessoas que trabalham para você eu sou a servidora dos meus funcionários. Mais elevada a minha função, mais humilde eu devo ser. E isso vai trazer resultados muito bons, positivos. Esse cargo eu entregaria agora em dezembro para essa pessoa que eu relatei que ela não concordou comigo. Por causa da pandemia, eu assumi mais 2 anos, porque ela me disse que não estava pronta para assumir. Mas depois eu fiquei achando também que talvez eu não tenha sido humilde dizer que ela podia assumir, porque ela já tinha tido vários outros cargos. E eu, por causa da pandemia, tinha algumas pendências, não fiquei confortável de passar. Mas hoje eu falei já com o meu superior que eu estou passando esse cargo para ela e quero fazer isso com equanimidade. Okay. She was supposed to hand this position to this assistant who teased her for the next meeting. But it was supposed to be handed to this person in December. But because of the pandemics, she didn't, she took the position for 2 years more.
to be in this position. But she already, and then she thought that she was not humble enough to pass this position to this person. And then she realized that she want to give up about this position now, and she has talked to her superior about tell this person that she could take place on her leadership position. And she should have told this person that she was already prepared because she had other similar leadership positions previously. Yeah. Oh, okay. So she has the experience. Whatever is it? This what happens to Naira is now inspired and governed by Vyavasthit. Scientific circumstantial evidences will move and energize Naira. You and if you are the Amapura, you remain blissful, and this is the beautiful new path of liberation of Akram Vignan. You see, this is the new path. You do not have to do anything. The inspirations of what to do and what not to do will come automatically to Naira from inside. Vyavasthit will give her the inspirations, you see. Então, a inspiração do que fazer ou não fazer vai vir naturalmente interna para Naira, porque é através de Vyavasthit, e isso foi entregue através do Shanavidi. Now você compreende isso. You see, this is the greatest error to believe that I am doing anything in this world, you see. And you have just received the Gnan Vidhi, but it will grow within you. Through this understanding will grow more within you. You are not doing it. Então, esse entendimento que você não é o fazedor acabou de surgir em você através do Gnani Vidhi. Você vai compreender cada vez mais que é Vyavasthit. This, if you know, Trump is not doing what he is doing. It is scientific circumstantial evidences that is doing what is happening, Então, right? o Trump não está fazendo o que ele está fazendo, são as evidências circunstanciais científicas. Não, scientific evidence. Evidências circunstanciais científicas. I had to translate it, Shuddha, sorry. Yeah. São as evidências científicas circunstanciais que estão fazendo. Yes, Não é but the only difference is that you are in a higher position than Trump because you know scientific circumstantial evidence, and scientific circumstantial evidence has taken away your doership, and he believes I am running this world. You see, that's the difference. Então, você está numa posição mais elevada que o Trump, porque você sabe que quem está fazendo é Vyavasthit. You understand? So you are absolutely the Illuminado. You see, you are relieved of all these responsibilities of doing anything, you see. Então, você é iluminada, você se livrou dessa ignorância de fazer alguma coisa. Quem faz é Vyavasthit. And on top of that, in terms of doing anything, you are absolutely convinced that you do not want to hurt anyone in this world. You see, you do not want to hurt anyone. Disso, por cima disso, além de você não fazer nada, você já tem a consciência que você não quer ferir ninguém. Okay, Naira, thank you for interacting in this Satsang. Shuddhatma Bhagwan. Yes, Jai Sachidanand. All right. In fact, I think our time is up. Yeah, our time is up. But, so we it's been beautiful. It's been wonderful to begin this 2021 in Satsang with all of you. And, we will continue with our flawless vision the next time we meet. Então, nosso tempo
convidou. Foi um prazer enorme essa primeira satsang de 2020. Yeah, yes. Com a leitura da visão impecável na próxima satsang. Yeah, right. We were supposed to, let me just tell you, Akram Vignan, Brazil Satsang, we were supposed to have the 139th session of the Flawless Vision, which I will just put in the chat for some of the new people so they can join, at least start reading this particular book, you see. And É a visão impecável. yeah, right. And you see this, so we will continue the next time we meet on that. It's very beautiful, this is all, this sense and the energy of flawlessness is natural to us, we have all entered into a space where we are aware of where we are wrong in this, not where the other person is wrong, you see. Então, nós todos já entramos nesse espaço de consciência que nós estamos errados e não a outra pessoa. Okay, Shuddhatma Bhagwan. So, highest, from Marcia and Santana and Tony, we convey to each one of you our highest namaskars. Jai Satchidanand. Yeah. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Yeah, everyone. All right. Saudade de todo mundo. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Carla, how are you doing, my dear Carla? I'm fine. Thank you so much, Shuddha. Yeah. Thank you so much. That was wonderful. If you can just quickly share with the group what happened, it'll be nice. The group needs to hear that, Só traduzir, pode? Ou você quer traduzir ele, Carla? Carla, you just say it in Portuguese only because I already know. Ok. Eu tive uma experiência em que eu recebi bastante ajuda do Shuddha, do Gnani. Eu tinha uma avózinha de 99 anos e ela contraiu o coronavírus, foi internada, recebeu alta do hospital, e aí, na sequência da continuação, né, do período inflamatório, ela teve insuficiência renal e faleceu. E aí eu pedi ajuda, obviamente, quando ela estava no finalzinho, para o Gnani, através do Shuddha, pedi para o Curiate também. Enfim, pedir as ajudas que fossem necessárias para ela prosseguir e prosseguir da forma que fosse, né? Porque ela já tinha bastante idade, mas era um amor de pessoa. Minha avó era uma gracinha, ela não tinha tanta lucidez, mas o coração dela era maravilhoso. E aí as coisas aconteceram, ela faleceu, mas ela faleceu em circunstâncias que me impressionaram, porque positivamente, graças a Deus, porque a minha mãe, que é a filha dela, estava muito calma, conseguiu se despedir dela, nós tivemos oportunidade, então, todos de desejar o melhor para ela e de agradecer, porque ela foi um amor de pessoa, pela vida bonita que ela teve. Então, foi uma experiência boa mesmo, se a gente olhar do ponto de vista de não colocar a morte, não ter aversão à morte, né? Já que ela vai acontecer com todos nós. Então, desse ponto de vista, que eu acho que eu tive, certamente teve interferência, ajuda, né? Interferência no melhor sentido do Gnani e de todo mundo, né? Dos Mahatmas em geral, que eu acho que ajudaram. Foi uma experiência bonita para mim, foi uma experiência bonita. Eu estou bem tranquila, vejo minha mãe tranquila, e é isso. Foi essa experiência que eu tive. Thank you. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand. Thank you, my dear. Jai Satchidanand. Yes.